JATO will about to land at Johannesburg. Please fasten your seatbelts, ensure that your seat backs are in the upright position, that your armrests are down, that your JTFs and footrests are folded away. Dames en heren, ons gaan binnenkort land. Bon, comme idiote, j'ai oublié ma caméra pour le Mont Kenya, mais je vais faire quand même découvrir l'ascension. Ça fait 3 heures que je marche avec William et dans 20 minutes on arrive au camp. Je suis à 4200 mètres. De me réveiller 3 heures. On va voir le top du Mont Kenya, au Mont Lenana. Et après on descend tout en bas. C'est une grosse journée. Allez, bonne nuit. J'ai fait ma rando de 5 jours jusqu'au Mont Kenya et là on va voir ce que ça va donner, 5 jours de course. Think I can fly, think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind. God. Bon, après 3 jours de course, on a 1 jour de repos. Et là, on se trouve dans un attrape touriste, hein, c'est normal. C'est le jeu Ma Pauvre Lucette. Et après, on va aller voir les Maasai. Et je pense que ça va être une expérience assez hors du commun. Je suis arrivée enfin à Iten, la Mecque des marathoniens, où j'ai pu rencontrer John et ses amis, qui sont des grands champions olympiques, c'est assez impressionnant. Mais demain, je vais avoir la chance de courir avec eux, de m'entraîner, donc debout 6 heures, ça va être chaud patate. Et après, rencontre avec les coureuses kenyanes, ça va être stylé. À demain! Si on m'avait dit, il y a 2 ans, tu as la chance de courir au Kenya, dans ce type d'endroit, j'aurais jamais cru. Et en fait j'y suis, c'est assez fou. C'est un peu comme les enfants qui vont à Disneyland. Mais moi c'est pareil, Iten c'est mon Disneyland à moi. My name is Elena Kirop. My name is Philomena J. Daniel. I'm Jane Gupta. I'm Celestine Chepkorir. I'm Esther. Why did you begin to run? Yes, there are some athletes from where I was born, like Tekla Lorube. I felt that it's something that maybe if I could do for myself, maybe one day I could be like her. So when I choose running because of poor family, so I saw I never have money to feed these kids. You just try, you can make it. I start to train slowly by slowly, so I know how to run. Because that is my talent, to assist the others by being a good person in the future. How running changed your life? It is like, yeah, it has changed my life because my parents do not have money at least to pay for me fees at school. Yeah, running has been changing my life because now when you run, you compete, you get money. But do you think is it hard to be a mother and to be an athlete? Where I come from, people have not changed a lot. They are still believing that maybe women could remain at home. Maybe I'll be having somebody who can assist me. Do you want to tell something about women, about your passion? You know, running
it needs a lot of determination. Women, we are doing a lot because we are in both sides. Home, also training. But men, it is only training. So at home, they are not busy like us. So women, they need to be up. What your heart tells you, follow your heart. Thank you very much. Thank you very much for your time. On est le 17 février, ça fait un mois que je suis partie. Ça va, il y a pire.